morning, all. In today's session, we are going to deal with neoclassicism. So before going to deal with the term neoclassicism, we have to acquaint with some key terms related with the movement, and later introduction, the meaning of the term, characteristic features of neoclassicism, and neoclassicism in European literature, and who are the major writers and what were their important works. So this is all we are going to discuss in today's class. So what are the key terms related with the neoclassicism? Classicism, neoclassicism, imitation, reason, form, classics, classical models, etc., etc. So these are some important terms. So in terms are the these are the important terms we have to acquaint with. So before going to deal with the neoclassicism, we have to know the term classicism. What is classicism? M.H. Abraham's quotes, classicism as a critical term is a body of doctrine thought to be derived from or reflect the qualities of ancient Greek and Roman culture, particularly in literature, philosophy, art, and criticism. A body of doctrine means a set of belief or a theory. It is derived from or influenced by the Greek or Roman culture, and it reflects some qualities of ancient Roman and Greek culture in literature, philosophy, art, and criticism. Right? And what are classics? The works produced during Greco-Roman period are often called as classics. It's very simple. And now let us know what is the meaning of the term classicism. Again, M.H. Abrams says, neoclassicism is a movement toward classical literature, architecture, drama, and design that took place during Restoration and Enlightenment in England. During the period of Restoration and in the period of Enlightenment, so there was a literary movement, and in this literary movement we find that in architecture, in literature, and drama, there was an influence of classicism, classical models. So simply saying, neoclassicism. Neo means revival or strong revival. Classicism, classical attitudes. So it's a strong revival of classical attitudes in a literature, that is in a literary principles and practices. We find the influence of classical models. So the Augustan age, 1662 1745. So this span of period can be considered as the neoclassical age. And this the neoclassicism is a label that can be applied to a period of English literature
right? From 1660 to 1745 in English literature. And during this period, what happened? Some writers, poets, essayists, dramatists, okay, they modeled their own writing on classical, especially Roman literature. In the literary theory and practice, the most writers of this period were traditionalists, and they had great respect for the classical writers like Homer and Virgil, and especially the Romans, who they believe had established and perfected the principal literary genres for all time. So these classical writers have perfected the principles of ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಜಾನ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲೀಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿ ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸ್, ದಿ ರೈಟರ್ಸ್ of the neoclassical period or Augustan age. So they have modeled their writing based on classical writers, especially Greco-Roman writers. And this is a movement against too much use of individualism and imagination in literature. So literaturally excessive use of individualism and imagination ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವರು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ. This classical revival, so I just said it's a classical revival. It is not necessarily defined by boundaries of time and place. So ಓನ್ಲಿ 1660 ಇಂದ 1745 ಈ ಅಗಸ್ಟನ್ ಏಜ್ ಏನಿದೆ, ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರಿವೈವಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ವ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನೋ. ಸೊ ಇನ್ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋ. ಇನ್ನು ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಅದರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಜರ್ಮನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ classical writers and their works. When you come to in English literature, as Pramod Nair defines, English literature ಅಲ್ಲಿ neoclassicism ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ of an issue since Renaissance times, Renaissance time till today. So this is one of the guiding force ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. And this neoclassicism ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಾಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ describes several generations of poets and artists. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಸಿಸಮ್ ಇಂದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಸಿಸಮ್ ಆನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But then why this particular period 1600 to 1745 ಅನ್ನು ನಾವು ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿವೈವಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಎಸ್ಸೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೇಟರ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ನಾವು ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್, ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್
ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕನ್ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ, ಇನ್ ಅ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ classicism stands for certain definite ideas and attitudes mainly drawn from Greco-Romans and developed through an imitation of ancient art and literature. In neoclassical period ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೀಕೋ ರೋಮನ್ ಏನು ಪೀರಿಯಡಿನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಫೈಂಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈಂಟ್, ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್, ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್, ಡೆಕೋರಮ್, imitation, maturity and good sense, etc. These are the qualities we find in classical writers. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ರೀಸನ್. ಇನ್ ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ there was emphasis on reason. According to classical philosophers, a universal human faculty that provides access to general truths and which is aware of its own limitations ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ MH ಅಬ್ರಹಮ್ಸ್. ರೀಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್, ನಮಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅದರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಸಹಿತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ತರ್ಕ, ಲಾಜಿಕ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ರೀಸನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಮಿಟೇಷನ್. So neoclassical writers have imitated ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಮಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ they have imitated the external world, especially of human actions, objectively and impersonally. ಸೊ MR ಈ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂತಂದರೆ, ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡನ್ನು ತುಂಬ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ, ತುಂಬ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಅನ್ಇಂಪರ್ಸನಲ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬಯಾಸ್ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್. ಯಾರು ಹೋಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಜಿಲನ್ನೇ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಸ್ಲಾವಿಶ್ ಇಮಿಟೇಷನ್. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸನ್ನೇ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಲೇ ಡೌನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಿಟ್ರರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅವನ್ನೇ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಲಿಟ್ರರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮ್. ಹಿಯರ್ ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಫಸಿಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ಮ್ ಓವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಕಿಂತ ಹೌ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ classical models, they have emphasized on form, and in poetry they followed the closed couplet ಮೂಲಕ ಅವರೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್, they have insisted on intellect and order, good sense and reason as everything against emotion and imagination.
So earlier ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, there is excessive use of emotion emphasis, excessive emphasis on emotion and imagination in the literature ಅಲ್ಲಿ. Here against this ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಆರ್ಡರ್, ಗುಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಸಮ್ ಇನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್? ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ, M.A.R. ಹಬೀಬ್ ಅವರು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗಂತಂತಂದರೆ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಜರ್ಮನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸು ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಫಸಿಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಿಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾ ಹಿರೇಕೋಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮನ್ ಕ್ಲಾಸಿಸ್ಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ದೇ ಟ್ರೈಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಸರ್ಫಾಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ we find the influence of classicism ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್. ಸೊ T.S. ಎಲಿಯಟ್ ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ 20th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಿಯರಿ ಕಾರ್ನೆಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೋಲಾಸ್ ಬೊಲೆರೋ ಅವರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಜಾನ್ ರೈಡನ್, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್, ಅಪ್ರೋಬೆನ್, ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಜೊನಾಥನ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ಜೋಸೆಫ್ ಅಡಿಸನ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ತುಂಬ ರೈಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಮೇಜರ್ ರೈಟರ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ರೈಟರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವರು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ಸನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಸೆ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಸಿಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಎಸ್ಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಪೊಯೆಸಿ, ಎಸ್ಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ದಿ ರೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಸೆ ಆನ್ ಮ್ಯಾನ್, ದಿ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿಷಸ್, ದಿ ಎಸ್ಸೆಸ್ ಬೈ ಜೋಸೆಫ್ ಅಡಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಇವು ನಾವು ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅವರ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಪಿರಿಯಡಿಕಲ್ ಎಸ್ಸೆಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯೂಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಗುಡ್ ಸೆನ್ಸ್, ರೀಸನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಎಂಫಸಿಸ್ ಇದೆ, ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ಐ ಕೋಟೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್, they were insisted on reflecting the socio-political climate of the times in order to change it ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂತಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ಸೊ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಪ್ರೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಮೂಲಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೈಡಾಕ್ಟಿಕ್, ಸ್ಯಾಟೈರಿಕಲ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಟಿವ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ದ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಏಜ್, through their writings, they try to
expose or teach something ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Didactic means to teach morally. There is emphasis on morality, so they morally they try to teach something. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಒಂದು ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ಆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫಾಲೀಸನ್ನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಟೈರನ್ನು ಅವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೆಟಾರಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ, argumentative nature ಇದೆ. So there was a critical emphasis, and it the writings especially represented politics and personalities ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಘಟ್ಟದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗಳು ಏನಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್, ದೇರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ದೇರ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್, ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫಾಲೀಸ್, ಸೊ ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆ ಸಮಾಜದ ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅಂಕು ಓರೆಕೋರೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಸಿಸಮ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.